జ్యోతిషాస్త్రం అనేది ప్రాచీన కాలంలో అన్ని దేశాలు, దాదాపు నాగరికమైనటువంటి దేశాలన్నీ ఆరాధించినటువంటి ఒకనొక శాస్త్రం. మీకు ముఖ్యంగా ఆత్మ విద్య లేక బ్రహ్మ విద్య అని చెప్పబడేటువంటి విద్యకు ఇది కన్ను వంటిది అని చెప్పారు. Astrology is considered by the ancients as the eye of the science of self-realization. There were 6 keys to Vedas or wisdom, and the science of astrology is considered as the eye of these 6. షడంగములు వేదమునకు 6 keys. They are called the 6 angas. That is 6 keys. And astrology is the main key of these 6 to know what Veda is according to the ancients. So, let us try to understand the fundamentals of astrology within these 2 weeks, and how to approach the science and how to look at it. జ్యోతిషాస్త్రం ప్రవేశము చేయుట, దాని గురించి వాద వివాదాలు ఇట్లాంటివన్నీ వదిలేసేసి ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటిది మనం చూస్తాం. దీనివలన ఉపయోగం ఏమిటి ఈ విద్య వలన అని అంటే, తనను తాను తెలుసుకొనుట, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటారా. The main purpose of this science is self-realization. To know who I am. ఇది ఈ శాస్త్రంలో ముఖ్యంగా మొదటిది ఫస్ట్ ప్రాపోజిషన్ ఏంటంటే, around the sun the planets are going in our solar system. The sun as center, all the planets are rotating around him. సూర్యుడు కేంద్రముగా సూర్యుని చుట్టూను మిగిలిన గ్రహములు తిరుగుతూ వెళుతూ ఉన్నాయి. And the whole thing put together is called one solar system. సౌర కుటుంబము మొత్తం అంతా అని అంటారు. And to understand it differently from what the mere astronomer understands it, కేవలం ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు అర్థం చేసుకునే కన్నా వేరుగా అర్థం చేసుకుంటాం ఈ శాస్త్రంలో. ది డిఫరెన్స్ మెయిన్లీ ఈజ్ లైక్ యూ లుకింగ్ ఎట్ మీ అండ్ ఐ లుకింగ్ ఎట్ యూ అండ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ an ant crawling on your body and feeling your presence. మనం ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు చూసుకున్న దానికి మన ఒంటి మీద చీమ పాకిన దానికి ఏమి తేడా ఉన్నదో. సపోజ్ దేర్ ఇస్ ఏ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ గోయింగ్ ఆన్, యు ఆర్ an audience looking at the dance. The nearer you are to the dancer,
the more detail you can find about her face expressions, etc. But suppose there is an insect in her hair crawling, it is nearest. But to the insect, she is not at all a dancer. It is only a road to walk upon with trees, her hair. So no dancer exists to the insect. In the same way, to the pure astronomer, no solar system exists except separate globes. Adi tera. But to a real astrologer, the whole solar system is a person, though there are apparent gaps between the planets and sun. When the ant is crawling, it may look at you and find a very distant object. It can never understand the link your hand has with your face. So physically speaking, the astronomer cannot find a link in the apparent gap between the sun and the planets. So the first proposition is in astrology that the whole solar system is the body of a person. Unless we try to understand this, there is no astrology at all. The whole solar system is the body of a person who is called the bigger I am, or solar person called the solar logos. The సూర్యాంతర్వర్తి అయినటువంటి వాడు, he is called Narayana, the solar personality in ancient scriptures. సూర్య నారాయణుడు అంటారు. జయసదా సవితృమండల మధ్యవర్తి. So you have to meditate upon that person who is radiating his presence through the solar globe. So the second proposition according to astrology is the solar globe is not the sun, just as your body is not yourself. Your presence is radiated through your body, then only it is called your body. So also the solar person is radiated through the solar globe. So it is this sun who is aimed at in astrology. And gradually you are expected to realize yourself as one fellow. This is the ultimate purpose of astrology. కనుక సూర్యాంతర్వర్తి నారాయణునిలో మనం ఒక భాగంగా తెలుసుకుని జీవించటం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది లిబరేటెడ్ లైఫ్ ఆర్ లిబరేషన్ ఆర్ మోక్ష. సో astrology, the purpose of astrology is liberation. Instead of living a separate existence from all others, you will know the one existence in all the people through a proper study of astrology. జ్యోతిష్ శాస్త్రం అధ్యయనం చేయటం వల్ల ఒక్కొక్క దేహంలో ఒక్కొక్కడు ఉన్నాడు అనేటువంటి జీవితం, కామక్రోధ భూయిష్టమై కలుషమైనటువంటి జీవితం జీవించడం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు ఫైట్ అవుట్ ది షార్ట్ కమింగ్స్ అండ్ ఈవిల్స్, ది రిజల్ట్ ఆఫ్ separatist existence, it makes us taste the one existence so that all people live in him, the one. This is the purpose. Now we will try to understand a little bit of the basis of astrology. We have the earth globe going around the sun.
every year. Once in a year, the earth goes around the sun. And every day, the earth goes around itself once, rotates. And almost half of the earth is exposed to the solar presence, the physical plane of which is what we call sunlight. భూమికి ఒక పక్కన ఇప్పుడు కూడా సూర్యుని యొక్క సాన్నిధ్యము లభించుతుండను. దాని భౌతిక స్వరూపమే సూర్యరశ్మి అని అంటాం. సూర్యరశ్మి ద్వారా సాన్నిధ్యం లభించకపోయినట్లయితే భూమి మీద జీవులు ఉండవు. సో ది వన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ బీయింగ్ షవర్డ్ ఇంటూ droplets of the many existences whom we call the many living beings on this earth. So this should be remembered. Just as the one cloud is giving many thousands of droplets of rain, the one existence of this solar existence is giving out the many living beings as the many existences on this earth. That's why there is no life if there is no sunlight. Whatever may be the science, the scientist has to accept that there is no life, there is no sunlight, and there is no birth if there is no moonlight. This is the first proposition of astrology. There is no life without sunlight. There is no birth without moonlight. So, sun is the lord of our existence. Moon is the lord of our birth. And spiritually speaking, sun is our father and moon is our mother. What's the difference between birth and existence? Existence is to exist ourselves, to ourselves. Astitvam. Birth means to take a body. Unless the reflected sun's ray reflected on the moon and coming to earth called moonlight reaches the earth, there is no attraction of two sexes, male and female. So, the satellite moon produces another expression of sunlight in the form of moonlight, a reflected sunlight. And hence, he produces another form of body which we call the body of the other sex. So, the sex differentiation of between male and female is due to the solely lunar influence on this earth, sun and moon. సూర్యుడు మన అస్తిత్వమునకు, చంద్రుడు మన జననమునకు కారకులు. కనుక సూర్యుడు జగత్పిత, చంద్రుడు జగన్మాత. There are only three forms of worship in all the religions across the history of humanity. One is father worship, the other is mother worship, and the third is the background, God as background. So, one is background, the third is the background. First is father worship, God as father. Second is mother worship, God as mother. Third is the background of our existence, beyond male and female.
Except these three concepts, there is no religion in this world at all. తండ్రి, తల్లి, ఇద్దరిలోనూ తనలోనూ ఉన్న అంతర్యామి. ఇంతే. భగవంతుని చేరటానికి మానవుడు ఎన్ని రకాలైనటువంటి విద్యలు కనిపెట్టి మతాలు స్థాపించుకుని ఆధ్యాత్మిక తత్వం చూసినా ఈ మూడింట్లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా. బికాస్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ త్రీ principles. One is the sun, the principle of father, the moon, the principle of mother, and the earth, that is the principle of our separate existence, which makes us understand the omnipresence, antaryami. And when the earth is making a rotation around its own axis in the day, it produces 4 points to those beings that exist on it. One is what is called east, the other is west, the other is meridian, and the other is nadir or bottom. The sun rises in the east for every one of us. He comes to the meridian, he crosses it, he comes to the west, he comes to a point just below your feet. This is what is called sunrise. This is what is called 12 noon. This is sunset. This is what is called 12 midnight. 0 time. సూర్యోదయం అవునటువంటి తూర్పు, సూర్యాస్తమయం అవునటువంటి పడమట, మిట మధ్యాహ్నము, అర్ధరాత్రము. ఈ 4 పాయింట్లు ప్రతిరోజు తయారవుతుంటామని. Between any two such points, it is 6 hours duration. Therefore, it is 24 hours in all. 6 గంటల చొప్పున ప్రతి 2 పాయింట్లకి ఉంటుంది. వీటిని these are called చతుర్భుజ or the four-armed god. We call them in English as the 4 cardinal points. కనుక నారాయణుడు చతుర్భుజుడు. And there will be 90 degrees between any two positions of sun when seen from this earth. ఈ భూమి మీద నుండి చూసు వారులకు ప్రతి 2 పాయింట్లకి మధ్యన 90 డిగ్రీలు ఉంటుంది. And these 4 give 4 states of consciousness to living beings on this earth. 4 విధములైనటువంటి ప్రజ్ఞా విశేషములు ఇస్తాయి. స్లీప్ టు ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్, వ్యక్తిగతమైన ప్రజ్ఞకు నిద్ర. అండ్ ఫుల్ అవేకెనింగ్ టు ది ఆమ్ని ప్రెజెన్స్ ఆర్ ఇన్నర్ కాన్షియస్నెస్, లోపల ఉన్న అంతర్యామికి పరిపూర్ణమైనటువంటి మెలకువ. హీఈస్ అలర్ట్ దేర్, మేకింగ్ అస్ బ్రీత్ అండ్ మేకింగ్ అవర్ హార్ట్ pulsate and our blood circulate. All functions are being conducted. We are not there. That is called sleep. He is there, or the higher I am is there in us. ఇది నిద్ర అంటారు, సుషుప్తి. అవేకెనింగ్ జాగ్రత్త స్థితి, మెలకువ. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్,
ఆత్మజ్ఞానము, డ్రీమ్ స్టేట్ అనగా స్వప్న స్థితి వంటి స్థితి. ది కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ travels across these 4 points, from the lowest to the highest. సుషుప్తి దగ్గర నుంచి స్వప్నము, జాగ్రత్త స్థితి, తురీయ స్థితి, ఈ 4 స్థితులలో తిరుగుతాం. అంటే మనం నిద్రపోతున్న స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళం కొంతమంది, అంటే మనుషులం కాదు చెప్తాను అంతే. స్వప్న స్థితి వంటి స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళం కొంతమంది, మేలుకాంచిన స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళం కొంతమంది, ఆత్మజ్ఞానం కలిగి మనం అంటే ఏమిటో మనం తెలిసి వర్తించేవాళ్ళం కొంతమంది. ఈ 4 మధ్య కోటాను కోట్ల జీవులు ఉంటారు. దీస్ 4 ఆర్ ది మెయిన్ 4 stations. In between any two there are many thousands of stations, and each of us belong to some station or other of awakening. If you take the minerals of our earth, their existence or consciousness is sleep state. మన భూమిలో ఉన్న ఖనిజములు, వాటికి మనకున్న ధర్మములన్నీ ఉన్నాయి. మన శరీరం వాటితోనే తయారైంది. దే exist to themselves only in sleep, in a sleep state. After a certain degree of evolution, they enter into a dream-like state. స్వప్నంలో ఏ స్థితిలో మనం ఉంటాం ఆ స్థితిలో ప్రవేశిస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాంట్ లైఫ్. మినరల్స్ బికమ్ ప్లాంట్స్. దట్ ఈస్ an awakening. Each mineral atom enters into the plant kingdom. This is what is called receiving the blessing of the sun god riding on the green horse in the Vedas. హరిదస్యుడు బయలుదేరి వచ్చి భూమికి దిగి హరియస్యుడై పరిపాలిస్తాడు. ఆకుపచ్చని గుర్రం మీద దిగుతాట. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గ్రీన్ to awaken and prepare its own food and to live. That is what is called the first dawn of awakening. మొట్టమొదటి సూర్యోదయం అంటారు. That dawn is called Ushas. And the atom that has reached that state is called Oshati. Oshati means plant. The word means the fellow who has received his first dawn or awakening. ఉషస్సు యొక్కనకు స్థానమైనది ఓషధి. And then it is eaten by the plants or it is eaten by the animals or human beings. The next stage is it gets the second awakening or second dawn when it enters into the animal kingdom. అప్పుడు జంతువుగా ఇవాల్వ్ అవుతుంది. Then the evolution continues for some time in the animal kingdom. These are the 3 states before we became man. మనం హ్యూమన్ కింగ్డమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యే లోపల ఖనిజ స్థితి, వృక్ష స్థితి, పశు స్థితి అంటారు దీన్ని. పశువు అనే పేరు అర్థం ఏంటంటే పాశములచే బంధింపబడినది అని అర్థం. ఇట్ ఈస్ టైడ్ డౌన్ బై ropes or cords. That is the meaning of what is called pashu. During these 3 states, we are tied down to the body with the help of
instincts, impulses and reflexes in the form of strings. మన స్వాభావికములైన ధర్మములచే, లక్షణములచే, ఆశాపాశములచే, ఇచ్ఛాద్వేషాదులచే, ఆహార నిద్రాభయ మైథునములచే, by 4 cardinal traits, that is food, that is sleep, instinct of fear and instinct of sex. These are the 4 points that have been evolving until we left the animal body and entered into the human body. So these are the 4 steps. Ahara, first is ahara, that is metabolism or absorbing food. Second is nidra, sleep and awakening.